España vs Francia 2-0, Análisis de la Semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España avanza a la final. El camino hacia la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofreció otro capítulo inolvidable cuando España derrotó a Francia por 2-0 en una emocionante semifinal. Fue un partido lleno de inteligencia táctica, disciplina defensiva y momentos de brillantes que finalmente llevaron a la roja al partido más importante del fútbol mundial. Enfrentándose a uno de los favoritos del torneo, España demostró por qué se ha convertido en uno de los equipos más completos de la competición. Francia ligó al partido con confianza tras un impresionante recorrido en el torneo. Su plantilla estaba repleta de talento de clase mundial, capaz de cambiar el partido en un solo instante. Sin embargo, España ligó con una identidad clara, una filosofía basada en la posición del balón y una enorme confianza tras eliminar a fuertes rivals en las rondas eliminatorias. Desde el partido inicial, España estableció el control de la posición. Su centro del campo movía el balón con paciencia, obligando a Francia a perseguir el partido en lugar de dirigirlo. Cada pase demostraba serenidad, mientras que cada movimiento sin balón creaba nuevas líneas de pase. Francia intentó presionar con agresividad durante los primeros minutos, pero la calidad técnica de España rompía constantemente esa presión. Aunque España dominaba la posición, Francia seguía siendo peligrosa al contraataque. Su velocidad en las transiciones obligó a los defensores españoles a mantenerse alerta. Ambos porteros tuvieron un inicio relativamente tranquilo porque la organización defensiva de ambos equipos fue excelente. Cada entrada tenía una enorme importancia, ya que un solo error podía decidir quién alcanzaría la final de la Copa del Mundo. El primer gol llegó en el minuto 22. España obtuvo un penalti tras una presión sostenida dentro del área francesa. El árbitro señaló inmediatamente el punto de penalti y, tras un breve momento de expectación, Mikel Oyarzabal dio un paso al frente con total confianza. La presión era inmensa. Millones de aficionados de todo el mundo observaban como un solo disparo podía cambiar por completo el partido. Oyarzabal mantuvo la calma. Engañó al portero y transformó el penalti con tranquilidad para dar a España una ventaja de 1-0. El gol transformó por completo el ritmo del partido. Francia se encontró de repente perseguiendo el marcador frente a una selección española que se siente cómoda cuando controla la posición. España se volvió aún más paciente, reduciendo el ritmo cuando era necesario mientras seguía moviendo el balón con inteligencia por el centro del campo. Francia aumentó su intensidad ofensiva antes del descanso. Sus delanteros intentaron estirar la línea defensiva española con rápidos desmarques a la espalda de los defensores, mientras que el centro del campo buscaba pases creativos entre líneas. Sin embargo, la defensa de cuatro de España permaneció compacta y disciplinada. Cada despeje, interceptación y disparo bloqueado reflejaba el compromiso colectivo del equipo por defender su ventaja. Al llegar el descanso, España merecía su ventaja. Los primeros 45 minutos mostraron madurez táctica más que un fútbol ofensivo caótico. España había logrado frustrar a uno de los ataques más fuertes del mundo mientras mantenía la confianza con el balón. La segunda parte comenzó con Francia adelantando más jugadores. Su urgencia se hizo evidente mientras buscaban desesperadamente el empate. Aumentaron el ritmo, incorporaron más efectivos al ataque y intentaron obligar a España a cometer errores defensivos. En lugar de entrar en pánico, España se mantuvo fiel a su filosofía futbolística.
Cada sequência de passes completada agataba una valiosa energia de los jugadores franceses. Cada período prolongado de posición frustraba aún más a Francia. España demostró que controlar el balón suele ser la mejor forma de defender, entonces llegó el momento decisivo. En el minuto 58, Pedro Porro protagonizó uno de los momentos más destacados del torneo. Después de que España construyera con paciencia otro ataque, el balón llegó finalmente a Porro, que encontró espacio para avanzar. En lugar de limitarse a conservar la posición, aprovechó la oportunidad con confianza. Su remate super al portero y duplicó la ventaja de España. España 2, Francia 0. La celebración representó mucho más que otro gol. Representó que España tomaba el control absoluto de la semifinal. Francia se enfrentaba ahora a un desafío casi imposible. Necesitaba dos goles solo para forzar la prórroga contra una de las mejores defensas del torneo. A pesar del golpe, Francia se negó a rendirse. Sus estrellas ofensivas continuaron buscando espacios, generando varios momentos peligrosos alrededor del área española. Sin embargo, España defendió de forma colectiva, no individual. El centro del campo siguió las carreras de los rivals sin descanso. Los defensores mantuvieron un posicionamiento perfecto. El portero dominó el área con autoridad. Todos los jugadores españoles contribuyeron defensivamente. Ese esfuerzo colectivo se convirtió en una de las principales razones de su victoria. A medida que pasaban los minutos, España siguió frustrando a Francia mediante una posición inteligente. En lugar de precipitar los ataques, movía el balón pacientemente por todo el campo, obligando a Francia a recorrer enormes distancias. La disciplina táctica mostrada por España puso de manifiesto porque el fútbol moderno suele decidirse por la organización más que por el brillo individual. Aunque Francia contaba con un talento ofensivo extraordinario, España funcionó de forma constante como un solo equipo. Sus triángulos de pase, rotaciones posicionales y comunicación le permitieron dominar amplios tramos del encuentro. El gol de Pedro Porro no solo amplió el marcador, sino que también simbolizó la disposición de España para atacar desde múltiples zonas del campo. En lugar de depender exclusivamente de sus delanteros, los defensores y centrocampistas también aportaron en ataque siempre que surgen oportunidades. Mientras tanto, Mikel Oyarzabal volvió a demostrar una serenidad extraordinaria bajo presión. Marcar un penalti en una semifinal de la Copa del Mundo requiere una enorme fortaleza mental, y su definición le dio a España exactamente el inicio que necesitaba. A medida que se acercaba el final del tiempo reglamentario, Francia siguió atacando con determinación, pero España nunca perdió la concentración. Cada jugador comprendía la importancia de mantener el enfoque hasta el partido final. Cuando el árbitro señaló el final del partido, los jugadores españoles celebraron una de sus mejores actuaciones del torneo. Una victoria por 2-0 sobre Francia en una semifinal de la Copa del Mundo nunca se consigue por suerte. Requiere excelencia táctica, calidad técnica, control emocional y un compromiso absoluto de todos los integrantes de la plantilla. España se ganó cada momento de esta victoria. Para Francia, la derrota marcó el final de una campaña impresionante. Siguió siendo uno de los equipos más fuertes del torneo, derrotando a varios excelentes rivals antes de encontrarse con una inspirada selección española. A veces el fútbol no lo decide quien genera más titulares, sino quien ejecuta su plan de juego con mayor eficacia. España hizo exactamente eso, defendió con inteligencia.
Controlo la posición con confianza, ataco con precisión, y aprovecho sus oportunidades, y lo más importante, jugo unida como un verdadero colectivo. Esta semifinal será recordada como una lección magistral de táctica por parte de España. Mientras muchos esperaban un encuentro equilibrado y lleno de fuegos artificiales ofensivos, España demostró que la paciencia, la disciplina y la eficacia pueden ser igual de espectaculares. La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya la esperaba, su confianza estaba por las nubes, su fútbol mejoraba con cada partido. Sus aficionados creen que otro título mundial podía estar al alcance. Para los aficionados al fútbol de todo el mundo, esta semifinal fue otro recordatorio de que la Copa del Mundo siempre produce momentos inolvidables, goals inolvidables y actuaciones inolvidables. La victoria de España por 2-0 sobre Francia permanecerá sin duda como uno de los partidos más emblemáticos del torneo de 2026. Si disfrutaste este análisis no olvides seguir darmegusta, suscribirte y dejaruncomentrio abajo. Cuéntanos que opinas sobre la increíble actuación de España y quién crees que fue el jugador del partido.